This example of task-based learning involves several ingredients: some food, €5, teacher preparation, a teacher and a chef who has prepared a tortilla, and not to forget, a class of students who are all real beginners of the Basque language. We are visiting a college in San Sebastian in the Basque country. The college offers different studies with relation to the food and restaurant industry. The students who take part in the task-based lesson come from Mexico and Spain. This is Mariko, the teacher responsible for the lesson. She is preparing a flip over to be used in the lesson. Mariko has planned the lesson using James Willis's idea on task-based learning. After the lesson, the students should be able to carry out a simple dialogue like saying hello, goodbye, ordering a tortilla with red wine, commenting on the food, and asking for the price. The lesson is planned to be in Basque without using the students' native languages. The lesson starts with a demonstration where the students observe a dialogue between a customer and a waitress. After the demonstration, the students start learning the needed vocabulary for the dialogue. The students will make use of hints and icons on the flip over. They are not presented with the written Basque words and phrases until late in the lesson. Then the students rehearse the dialogue in pairs and will carry out the dialogue as in a real bar. The final part of the lesson is planned to be a repetition of the phrases learned, followed by a written evaluation. Well, here we have the students ready for the lesson. The students do not know a single Basque word before the lesson, so we will let them introduce themselves in Spanish. Soy Aaron Beltrán, soy de Angostura, Sinaloa, México. Rodrigo y soy de Burgos, España. Hola, yo me llamo Alejandro, soy de La Rioja, en España. Yo soy Viridiana y soy de la Ciudad de México. Hola, soy Alfredo y vengo de México. Soy Isaac Alberto y vengo de la Ciudad de México. Hola, soy Tatiana, soy de Coria, de Cáceres, de Extremadura y de España. We are now ready to begin the lesson. The students are in Basque told to come and watch a demonstration. By watching the teacher's signs, they understand what they are supposed to do. Hemen jarri, hemen, bai, hala, ondo? Kaixo, kaixo, zer nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa. Ardoa. Eta tortilla pintxo bat? Señora, zen bada? Ardoa eta tortilla pintxo bat, 5 euro. Agur, agur. After the first demonstration, the two teachers prepare to repeat the demonstration. The second demonstration will help the students remember the content of the dialogue and some of the phrases. Zer nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa. Ardoa. Tortilla pintxo bat. Tori. Señora, zen bada? Ardoa eta tortilla pintxo bat, 5 euro. Agur, agur. After the demonstrations, the students go back to the tables where they start learning Basque words by watching pictures and repeating the words after the teachers. Denak elkarrekin? Ardoa.
Tortilla. Eta hau, tortilla pintxo bat. Aunque, tortilla pintxo bat. Eta hau? Tortilla. Eta hau? Ardoa. Oso ondo? Ardoa? Ardoa. Oso ondo. Bueno, hau berez da dirua, baino 5 euro. 5 euro. 5 euro. Denak batean, 5 euro. Ardoa. Tortilla. Eta? Tortilla pintxo bat, eta? 5 euro. Oso ondo. Hau da zerbitzaria, bai? Zerbitzaria, Maite, ez zela? Zerbitzaria. Orduan, orain, egingo duguna da elkarrizketa, hitz egin, elkarrizketa Maite eta biok, elkarrizketa egin zuekin, bai? Errepikatu. Orduan, elkarrizketa zen, kaixo, zer nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa. Tori. Zein ona. Zenbat da? 5 euro. Agur. Orduen, zuek orain ikasi behar duzue elkarrizketa. At this point in the lesson, Mariko and Maite start using the flip over, where they have prepared icons and hints to help the students memorize the phrases. Hau da, kaixo. Hau? Tortilla pintxo bat. No. Zer nahi duzu? Orduan, duzu, nahi duzu, zer nahi duzu, eta hau? Kaixo, duzu, nahi duzu, zer nahi duzu. Ostena? Zer nahi duzu. Hau da? Tortilla. Eta hau, tortilla pintxo bat. Eta ardoa. Hau da? Ardoa. Tortilla pintxo bat. Eta ardoa. Hau. Zer nahi duzu. Eta hau? Kaixo. Orduan, hau? Kaixo. Zer nahi duzu. Tortilla pintxo bat. Eta ardoa. Tori. Denak. Kaixo. Zer nahi duzu. Tortilla pintxo bat. Eta ardoa. Tori. Hau? Ese sí lo sale. Zein ona. Ona. Zein ona. Eta hau? Zein ona. Berriz. Zein ona. Eta hau? Tori. Zein
Zein ona. Zein ona. Alberriz. Ona. Zein ona. Zein ona? Zein ona. Zein ona. Bueno, hau. Hau? Bost euro. Baina zenbat da? Barkatu. Bost euro. Zenbat da? Bost euro. Bai, orduan hemen? Zenbat da? Bost euro. Tori. Zein duzu? Zein ona. Tori. Zein ona. Zenbat da? Bost euro. Zenbat da? Bost euro. Zein ona. Zenbat da? Bost euro. Kaixo. Zein nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa. Tori. Zein ona. Zenbat da? Bost euro. Agur. Kaixo, ja? Hau? Kaixo? Agur. Hemen. Hau? Zenbat da? Bost euro. Agur. Then the students start working in pairs with the dialogue, having the roles of the customer and waitress. Zer nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa. Tori. Zein ona. Zenbat da? Bost euro. Agur. Zein bat duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa. Tori. Ma zenza bat dat? Zenbat dat? Zein ona? This student prefers to take notes. Students, of course, have different learning styles, so his note-taking is accepted, though it would have been preferred that students do not see words in writing at this stage. The students now watch the demonstration once more before they are going to play the dialogue themselves. Tortilla pintxo bat eta ardoa bost euro. First two students prepare for playing the dialogue. At this point, the students have not seen the dialogue in writing. Zer nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa.
Say it now. Saying that huh? No. Sembada. Bots, euro. Before the second pair of students try the dialogue, all the students are given a paper with the printed dialogue. The students can now compare the pronunciation with the text. Zerbitzaria, han? Zerbitzarian? Ordu, nahi badezue prestatu pixkat. Bai? Bost? Euro. Mariko gives the students their roles in the dialogue, and now all the student pairs are ready to try acting their roles. Kaixo, Zer nahi duzu? tortilla pintxo bat eta bost. Tortilla, pintxo bat. Zoiona. Zenbat da? Bost, euro. Agur. Kaixo, zer nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa. Kaixo. Zer nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardo. After acting the bar scene, the students are ready for further work with the text. Mariko gives them a handout where they can rehearse the dialogue and fill in the text. The handouts, as well as lesson plan, dialogue text and evaluation sheet, can be found in the Method B manual. The manual can be downloaded from the project website www.languages.dk/methods. Denak batera, egingo dugu elkarrizketa. Bai? Batera, bai? Bat, denak, bat. Koro, bai? Zuek begiratu hemen, eta guk hemen. Nak? Kaixo. Zer nahi duzu? Tortilla pintxo bat eta ardoa. Tori. Zenbat duzu? Zenbada. The final part of the lesson is the evaluation. The students have a choice of 2 evaluation sheets, in this case a Basque one and an English one. Only one student chose the English version. First, the students are asked to write the words they remember. The following 3 questions can be answered with a yes, no, or in Basque by es. The 3 questions are you capable of ordering something in a bar? Did you find it difficult to pronounce the words? Would you have preferred to have the dialogue from the start? All the students remembered the Basque words used in the dialogue and found they were now able to order something in a bar. None of the students found the words difficult to pronounce. A few of the students would have liked to have the dialogue right from the start. This, of course, reflects the different learning styles in the class. Eskerrik asko, etortzeagatik, bai? Etortzeagatik, eskerrik asko, eta eskerrik asko laguntzeagatik, Kent eta guri laguntzeagatik. To sum up the evaluation, as can be seen here, students simply love task-based learning materials.